Good morning. Welcome to the discussion segment of Good Morning Anambra. This Wednesday morning, I na suibo. Dalono, kekunume. Afambi choma. Muna ebere go na be fe no tata. Ebere ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ndị be anyị. Anyị abịakwala ọzọ ka anyị nọlịa kalịa nọrịnne. Ọ dị maka anyị nọlịa kalịa. We don't just nọlịa, anyị nọlịa anyị kalịa. Ọ dị ma dalono, unu apụtakwa ụla kedu ka unu melụ? Kedu ama m na nsogbu adịrọ. N'udo dị ebe niile maka ya bụ ekpela anyị. Anyị nele ana ka anyị mechie anya lara ụla. Anyị tetekwa ka anyị fụ ife anyị rapụ lara ụla ka ọ dịkwa anyị wee tete ịghọtago. Daalụnụ. Anyị na-anabata unu tata. Taa o nwere ife anyị wepụtara anyị n'ụnụ ga-akpa ife dị ezigbote mkpa. Ife dị ezigbote mkpa mana mgbe ụfọdụ anya na uche mmadụ agasị ebe anwa. Onya ka ji wepụta esi ka anyị n'ụnụ kpa anya tata. Ka nsọ ya n'oyibo. Ensuring quality and safety in blood transfusion, and not just ensuring availability or ensuring not just the quality and safety of in blood transfusion. That is the topic this morning. And I would tell nnukwu azụ mana ije na ịchọ ịgbata nnukwu azụ ije na nnukwu orimiri wee mata shark. Ịghọtago. Anyị na-aga anọ wee kpalịa ife atata. Afia bụ Dr. Jane Ezeonu. Dr. Jane Ezeonu bụ public health consultant and community medicine physician. Bolokwa the acting chairman Nigerian Medical Association, Anambra State. Ifo na ngwa ino nnukwu mmadụ ka anyị nweta tata. Dr. Ezeonu, anyị na-anabata gị n'oche Good Morning Anambra. Daalụ ma. Daalụ ndị ọma Anambra State. Nna ị makazi. Ifokwa na TV anyị chapụ ka iru gụpụtara ozugbo. Daalụ. Anyị na-anabatakwa gị ọzọ. Ọ dị ma ịnụlụ ife anyị kọwa maka ife anyị ga-akpa dọk. Na ọ bụrụ mgbe anyị na-eme newspaper anyị kwuru ebe a na-encourage ndị mmadụ fa na-donate blood. Then ifugozie na anyị wee bịata from this topic wee na-afụ na ọ bụrụ just donate blood. No, can ensure good one, the quality of blood they donate, and then the safety. Kawakane line off ma. Imana onyaa bụ 14th June. Bụ World Blood Donor Day. All bossy. Na globally across the countries, eji we na celebrate, we na encourage people to donate blood. Ihe kasị mkpa ni ensure safety of blood. Kalila kali. All the ndị na-enyela aka in blood collection n'aka. Dekwazianụ ndị na onwe ha bịalụ idonate ya bụ blood. Nke kacha mkpa na ya bụ mmadụ ịkwado onwe ya ọfụma. Mmalụ na inye ọbala bụ ewu esi azọ ndụ. Mmalụ na one of the greatest gifts ị nwere ike inye mmadụ. Malụkwanụ na enwelu some other things nwere ike isie ihe ọjọọ ndị nwere ike ịdabido so isie ọnya ka o ji ede mkpa ịkpachapụ anya to make sure na all the safety measures, all the standard precautions are taken into consideration ka mmadụ ghara isizi na ọ na-enweta ọbala wee nwetakwazịa ife ọjọọ ndị ọzọ. I can ekwu maka ensuring quality and safety in blood transfusion. Get the precautions mmadụ kwesịrị take elu ikwu gbasara ife bụ blood transfusion because most times onwe ife mee na Ondo State ewe na magona ayo ndị mmadụ biko come and donate blood, come and donate blood, come and donate blood. Ife m na-ajuzi kịta bụ even regardless of who is who, anybody need donate the blood. Where do we go from there? Get precautions ekwesịrị na-take ensure na blood a onye nka na-donate ozu ka eme. Onya bụ na enwere ife seti as criteria. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ dịrị idonate blood. Enwe criteria ga qualify mmadụ ewesị na onye azụrụ ka eme n'ihe gbasalụ idonate blood. Ofu bụ age. Ọ bụrụ mmadụ niile qualify inye ya bụ ọbala.
age bracket between 18 and 65 years, but within the safety and ekumaki and nwere ike donate blood. Maka na ka na-ekwu maka onye ga-anabata ọbala na-edonate. Ka na-ekwukwa maka onye na-enye the ọbala. Maka o nwere ike mmadụ nye ọbala ọ bụrụ na onye a qualifier inye onwebe nsogbu. So age bracket ta ifu na 18 abugo age as na mmadụ bụ adult. And onye elu nya bụ 65 years ifu na onye anwa agbadago na o nwere ike onye be ọbala anwa onwe nsogbu. So apart from age, weight is also a criteria. Onye eruro 50 kg a qualifier inye ọbala. Mka mmadụ edonate si asọpụ. Anya bụ ife a na-ekwu maka ya. Then apart from age, ife ọzọ dịkwa mkpa bụ ife akpọrọ health status. Health status of onye na-enye ya bụ blood. And under that health status, ọ bụrụ na mmadụ na-enwe symptoms na suggest that this can be the person may have a blood-borne infection. Like oge ụfọdụ ọbụla ụkwala, especially ụkwala dị go na-arụ for long. Ma ọbụla nke dị genetic. Ma ọbụla arụ ọkụ, nnukwu arụ ọkụ. All these things nwere ike bụrụ sign na onye a nwere ike ọ bụrụ na o nwere ọya mmadụ nwere ike ibute turu ọbala anwa oyi enye. Ga-eme na onye anwa qualifier inye blood. Then still under health status, the percentage mmadụ adị enye ife ọ na nwero, the percentage hemoglobin percentage of onye ga-enye blood should be at a certain level. For ụmụ nwanyị onye ọbụla ga-enye blood ga-enwe hemoglobin of 12 grams and above. Then for ụmụ nwoke 13 grams and above. So the hemoglobin level is also very important. Then another criteria na qualifying matter from onye donate blood. But onwelu some genetic blood disorders. Nwere ike ọ bụ na onye a na-ayi ima na onye ahụ a qualifier inye blood. Ihe dịka sickle cell disease. Na ndị otie. Socha na some genetic disorders mmadụ nwere ike inwe. Apart from genetic disorders, infective conditions like ọ bụ emere anụ mmadụ test mana tupu enye ya bụ ọbala a ga-screen godo onye to be sure na onye nwere nje ife dịka HIV. HIV, hepatitis B, hepatitis C, syphilis. Ya ụmụ nje mmadụ nwere ike inweta through ọbala. Blood transfusion. Ife niile abụ if I need put to see in check, okay, we make sure not just na donating blood, but no the safety around it. Okay. Then apart from that, and we have other conditions. If I can one a qualifier in your blood. So it's a condition. And it's into conditions to make sure that blood transfusion is safe. No, it is safe. Only for Zonchojo, apart from the Nabi donates blood voluntarily, only also this with the blood and they use in hospitals. This blood the waguze to. Ofubo ETC we end up voluntary unpaid donors. They are non de choli di obalafa and on nyabon kwado nyawabu the main emphasis because on nya build that data. Build that stable base to ensure no baladi. Maka obala digodi before you could access in wetenyabo obala. Then apart from that, on well and family, can family donation. Ebe mmadụ nwere ike nyekwa onye nkie. Nke a bụ nke the kali chabani. Maka ndị be anyị oge ụfọdụ na-atụ egwu na ụfọdụ enwe so many misconceptions. I want us to talk about the misconception. Yes. We will get to that. Ma onye ọzọ ọbala. No, for na witchcraft. Studies have shown that these are the responses. And on a day like 14th June, and we set it aside, and they use it to dispel all these misconceptions and correct misinformations. So apart from the family and the voluntary donor, the next one are paid. Onwelo non na abofakwaduta fele or ele or bala imago welo balafa we
Bambele, mane mana udidi etu na abụchara ife o kwesịrị ịdị maka mana is it common yeah ndị na-amị oruli nne initially from my experience ọ na-akawanye fa na-eriwanye nne these days because na mama ga-akpọkwa ya ma ife isi ike bịazi kakwuo nkụ ọmịla ọbala jele mana onye agụụ na-agụ ọbala ọ dị healthy ịghọta onye ndị chiri arụ n'idili ile ọbala wee lie nri ọbala ọ dịkwa healthy o jere anọ ọ gakwanụ through the screening all those processes ọ qualify ya that kind of incident or tragedy in Ondo State I got through all those processes because you know they were calling for a lot of people who donate their blood. If I got through all those processes equal get about checking age, weight, and do it before you know getting those blood from those Iwuji onwere ka ị ga-esinye ọbala ma ọ bụ na ị gara through those processes. Iwuji maka ị nwere ike onye na-eme na ị na-azọ ndụ ọ bụrụzi ogbugbu ka ị na-egbu onye anwa na ị nwekwara ike inwe situation ebe ị bịara ọ bụ na ị gara through all those screenings ị nwere ike inye mmadụ ọbala imesịa mmadụ ọbala o collapse ọ bụla emergency so iwu ji na a ga-aga through no matter how the situation emergencies or whatever iwu ji na a ga-enene ọ dị mma ọ nwere is na age brackets ga-enye ọbala between 18 and 65. Okay, so nwere ike iwele bụla onye dị 65 years tinyelu nwa 3 years or nwa 2 years arụ adịrọ ọ bụrụ anụ na-emelu screening niile ọ daba maka apart from nje those infections I kwuru maka ya a na-emekwa group matching to make sure not the real group because enwe ihe a na-akpọ compatibility na ọbala onye a na ọbala onye a jekọrọ emechara anyị ọ bụ na ọ dị mma nsogbu ọ bụla adịrọ I'm looking at the age of the blood. Now blood onye dị 2 years na go dị 65 years of everything agbadabago na arụ onye a blood onye 65 years banye nwa 2 years or 3 years na arụ ọ dị okay o nwere ọ bụrụ anụ na ife niile na all these processes na pass ya through o nwere nsogbu ọ bụla it will make the child to start growing looking older misconception that takes us to the misconceptions yes because o nwere ife ndị mmadụ na-aghọtachara ọnya ka o ji adị mkpa program dị etu a and the Nigeria Medical Association on daily basis be it private or public health givers they use the opportunity to create that awareness, to educate and to change those misconceptions. Yes. So, ụfọdụ bụ ndị dị hinged on culture, ụfọdụ abụrụ ndị dị hinged on religion. So, like for instance, enwelu ndị okwukwe fanụka mechibidolu inye ọbala. For instance, ndị Jehovah Witness. These are the things you educate the patient and ensure na information niile onye anwaji na onwetara ya ọ bụrụ na ebe ọbala bụrụkwa ihe ọ ga-abụ onye gbatara anyị nye ọ bụrụ na o nwee ka a ga-esi manage the patient manage the patient without inye blood so yes, I was actually going to ask you kedu stage yo ya go luo as na emenwuzi n'ọzọ inyebezi blood enwelu ọlụ doctor but to save life ọ bụrụ na mmadụ nọ na that condition na ọ dị critical na ọ bụrụ na inyere onye anwụ ọbala na ọ ga-anwụ iwu ji like ọ bụrụ na for instance na enwe ife a na-akpọ mild moderate and severe anemia enwe ife dịka severe anemia for instance na blood percentage agbadagori nne ma ọ na onye ahụ egosibego sign ife a na-akpọ cardiopulmonary decompensation maka inwekwala ike mmadụ ejeela abụọ asị na ọbala ya gbada mana onye ahụ asị gị na o nwere ife na-eme ụdị onye ahụ ịma nrọ ọchịje nyebe onye ahụ ọbala you can build the person up so ha nchasị those safety measures a na-ekwu ọ bụrụ onye ọbụla abịa na with blood arụ ọnwụ ọbụla shortage ka a na-enye ọbala o nwekwara ndị a na-asị na enyesikwa gwasikwa ifefa ga na-eli ga-enyelufe aka iji wee build ya bụ blood Dalorinne, ka ịkpa maka this
illness, because I'm not associated with blood, leukemia. There's this few people I've read about Ikeme, Super Eagles ex-goalkeeper. This guy's Nate Yegu and or bracket. One of them had that disease. And I don't know, there's this belief that a situation where they have to remove the whole blood non system with tea another blood. What is this leukemia illness all about, and how is it also linked to this safety measures during blood transfusion? Conditions now warrant frequent blood transfusion. Leukemia is cancer of the red blood cells, of the bone marrow. So, and the leukemia in a leukemia need to be also need blood transfusion. Even though na studies go sipalo na permanent cure to leukemia. Yes, studies have shown. If obaloko na abo ibia weposi anya bu bone marrow. Bone marrow bu the cells na produce ya bo obala na eku makia. Abia weposi anya bu the bone marrow. Replace the bone marrow so that na the new replaced cells those produce normal blood and not blood cancer. So has sonandi that predisposition for blood. You get bone marrow to replace it with the plant cells genetically is a genetic intervention. Okay. They synthesize those stem cells, bone marrow cells, then and then transplant it. And the person will as normal. Yes, I've read about cases that we are completely healed. My name is gonna buy Nigeria. I know. We can bury and we be any my equipment any carry out that kind of procedure. When the blood funnel they low naturally. I have a sister like that. Now I can just natural. Each time we do test, blood I got a sister something. She's healthy. I want to anemia. Why is it so? If also or whatever, the thing is just there. Imana arumada ni na abrof. Onwe ndi chukwu kele arufa di etu anwa. O ma azuolufa. Onya be ebe mbatala okwu we na-ekwu na ọ bụrụ onye ọbụla gbabata na asị na ọbala ya dị low, etinyebeli ya ọbala. Ọ bụrụ anụ na onye anwa is feeling fine. Ọ dị enwe ume adachi ọsọ. Signs eji ama na ọbala akọgo mmadụ na arụ. Onwero nke onwelu. Udi onye abo manage the person with diet. Okay. Manage the person with diet. Oboro mmadụ niile ka ọ ga-agba gbatara anụ etinyelu. Odema dalo Dr. Jane Ezono ka anyị na n'ụtụtụ a wee na-atụghali uche na-akụzili ma na anyị nabatazi anya zabazi ndị mala akwụkwọ anyị ka na-akụzi na maka na anyị ga-agbatu dim ka anyị nwee ike webata ndị ajụrụ ajụjụ ọnụ anyị na-chetezi azụ inwezi ike kpọbazie maka onwe ndị kpọba na ịkpọbazie nwefe ị ga-ajụ eju agwaghị na anyị igbude nnukwu mmọnwụ taa daalụ. I am a frequent blood donor. I donate blood nearly every time there is need for it. My genotype is AA, my blood group is O positive. Donating blood I'm not just doing it because I want to help people. While donating blood, you undergo many lab tests. So from there, you now ascertain your own health status and other things. So it is good to donate blood free of charge. You don't need to ask for money now. You are saving life. And once it involves saving life, you don't need to ask for money. I donate blood freely, and I'm always ready to donate more. I've not donated for once, but I will encourage people that donate blood. If you want to voluntarily do that, it's good. But you know, it's advisable that the government or the hospital do sell this blood to people, to patients that need it at an exorbitant price. They should see how to give a kind of motivation
to people that donate this blood, so that it will encourage many people to do same. We may not call it paying for the blood, but you give some kind of motivation to people, so that it will be a kind of from where they will get something to replenish. I've never donated blood for the first time, but if the hospital needs blood, I believe people who has to donate, and they should be compensated. It's a help. They are helping, and sometimes you just cannot wake up and start go to the hospital to donate blood if there's no incentive. I've never donated. Nobody have approached me to donate. The issue of blood donation is a charity work. It's a voluntary work. Most times, because of the hardship in the society, people sell. Maybe they don't have money to keep their family running. They have problem in their homes, sending their children to school. They may decide to donate blood and get little paid for that, so that they can take care of their home. But I encourage members of the public, given your health, that you are sound in health, to donate blood for those that need it. It's a charity work, and God will bless you as you do that. Ọ dị mma, anyị na-anabatakwa gị ọzọ. Good morning Anambra, nke mbọsị Wednesday anyị nọ ji na welu asụsụ be anyị wee na-akpakọrịta ka anyị nọ ya. Anyị na Dr. Jenez Ọnụka nọkwa. Anyị gwa gị n'ọnụkwu mmadụ, o nwezife chọrọ ịjụ, o nwere nọmba dị na screen gị, ịpịa anya ịkpọ anyị aza gị, ịjụ ajụjụ gị ma ọ tinye ọnụ n'ife anyị na-akpa, ịghọtago. Ọ dị maka anyị na-agakwa n'iru, anyị na-ekwu maka itinye ọbala, idonate ọbala dị healthy. Ịghọtago nya safety and healthy blood ka e nwee ike wee nye ndị ọzọ aka. Mana onwe ife nchọ ijụ gị bifo anyị agakwa n'iru. Kedu mgbe ọbala ọ na-akali mmadụ na-arụ? Onwe ife ga-emebe gị na-arụ, ife na ọbala gị dị too much that you want to discharge some? Onwere ọkpọ n'eni sign ya asị na mmadụ ga-abụ onwebe. Ọ sị na ọbala kali ya na-arụ. Onwere. Mana ọ dị mkpa, enwelu benefits na mmadụ nọkatalụ sị ka ya donate blood. Let's look at the benefits. Those benefits can be emotional, and then it can be physical. Okay. And then talking about emotional, what can be more? Where somebody's here. What can be more? Let's take this than call. knowing? I will go then. Was it Wama? Hello. Was it Wama? Can I find KBC Apple? Isi Benu akpọ. Okay, Chimezie, Gani Runa. Ngwanu. Ọ dị mma, daalụ Chimezie, daalụ ka doctors. Ngwachianụ ka ọ zazia gị. Alright, Mezie, daalụ. Okay. Enye gị free blood, idebe n'ụlọ ọgwụ, mmadụ bịa n'idie blood, a ga-enyekwa anya free. Gbam. Okay, see me. Ya n'ụlọ ọgwụ. Okay, see me. No, na ụlọ ọgwụ ebe mụnwa na-alụkwa. Alụbugo m na teaching hospital, anọ m na medical center Anambra University. Na teaching hospital, enwelu free blood bank, enwe blood, ebe ndị donate blood freely na-adị. Onye ọbụla donate blood freely. That blood is given to a patient freely. So in a Mana before enye, sorry Ebele, before enye onya, you may have found out maybe no ma afford when go blood, ko just onye ọbụla bịa na enye the blood. Ma ga afford blood, ma na ga afford to buy blood. That's what I mean. No, imagonu na ndị mmadụ bi n'ọgwụ. Ị ga-ama ka one of the things doctors na-eme, the first contact bụ to clerk a patient. And one of the things Anna Clark will be found about socio-economic status of the patient. And that places the patient rightly. No one get benefit from blood, free blood. Hello? Yes. Ututu Wama.
Other market and for KBC apple. Chimman Abuja Gani Runa. Chimagani Gani. Because my father-in-law died of that sickness. Now, one of the lieutenant governor hospital. So we tried all we could, all in the name, because they keep on changing. Maybe because they're not away from it. The money is not after 2 days. It was after 2 days. Yeah, the money is this man for after few months. Yeah. And it's also a shocking thing to me and to the family. And I overheard you saying something about heritage. Leukemia. To prevent such body. Odema, ngwanu kosa sagi. Okay, imana ogbadolo okwu ajụjụ agbadolo okwu na prevention. And ka isi ekwe na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya mma. Enwe things, all those lifestyle they recommended to prevent cancers, like eating right, exercise, and then avoiding some risky behaviors. Hello, ututu ama. Hello, ututu ama na. Hello. Sani Abubakar. All right, Abubakar. KBC apo. Sani Abubakar. Sally, okay. Gani runda. Ami Walker, Odema. Ngwanu, go ahead, Sani. Like how many times can one do? I told me the doctor, how many times can one do question donate number and Odema. Dalo Sani. Sani Dal. Before Izanka, because makadi leukemia or makia. Na ajụjụ Okwachukwu. Yes, Chima, okay. Apart from those, we've talked about diet, we've talked about exercise, and then avoiding risky behaviors like taking hard drugs, smoking, all those things. And then exercise, inactivity has also been associated with some cancers. So these are the things that they advocated for people to stay, that can also invariably prevent cancers, no matter what the cancer, where the cancer, what type of the body the cancer is affected. Okay. Then apart from those preventive measures, genetic predisposition, like onye papia mo onye nke enwebugo nyabo leukemia or cancer obuna of any sort, enwego higher tendency na nyanwa nwakwala ike inwetia. So all these things bụ ife mmadụ nwere ike idokọta wee kwadobe onwe prevent onwe. Then the other part of question ya bụ treatment. Yes, there has been recorded successes in treatment of leukemia. Mano na developed countries, ebe well all the necessary equipment. Onwe ajụjụ Sani Ju say ugbolo ne mmadụ nwere ike idonate blood. Ọ bụrụ nwoke nwere ike idonate blood every 3 months. I'm making it 4 times a year. Ọ bụrụ nwaanyị nwere ike idonate every 4 months. Really? Why? What man can do, a woman can do it. But genetically, some areas ebe nwoke nwere strength. Nwekwa areas ebe nwaanyị nwere strength genetically. So maximally mmadụ nwere ike inye ọbara 6 times a year. Really? Yeah. If the person is maximally, very healthy. if the person is very healthy. Okay. On why never?
All the man. Okay. Can you join a very... Okay. Ututu Hello? Hello? Yes, Ututu Oma. Hello, Good morning. Good morning. I know, Fuma. Good morning. Good morning. Kedafa KBC Apo. Joss, Kedafa. I'm about from John. Kedafa in na. Uche. All right, Gani Uche. Gani Uche, go ahead. All right. Dollar in there. The lawyer no go able to volume TV. Go abone down we find it. Doc. Get the percentage I go the matter you. 70 to 100%. Working on wine. Working on wine 70 to 100%. Money equal percent or percentage of normal. Just like we said, for working 13 to 16 gram per DL, then for wine is a little bit less, 12 to 14. Okay. But the range. Odema, can you join another important aspect of Ife blood donation, which is storage? Can you donate say blood can you KCR store to make sure no they were healthy in the mado? It's store blood. Them are in there. Makana eku donation. Only ki donate it away for some days before you get benefit from it. So enwela eji collect nyabo blood. Nwekwa all the solutions eji process nyabo blood before a waiting year na temperature. Temperature that shouldn't be above 0 degrees centigrade. Nyabo na echekwa bago nyabo blood. Will last year for even up to a month or slightly more. What is the maximum time that you can keep a blood before using it? More as an on figure time you could see use. So blood on may expire? Yes, so we can get see maka idobe opukwa na the well preserved. It actually can stay for long. For how long? For years. Okay, for years. You know why I'm asking this question? When I was growing up, I was in secondary school then. There was an incident that happened here in Anambra State. It's a very big hospital. I'm not going to mention the name. They had this blood they stored, and they were using it. There's this young doctor that was doing very well in operation. And then, no operation. About 1, 2, 3, 4 people, all of them died after a transfusion of blood. The guy went to commit suicide. You got to go? Ajuba zaki di for mebeze mekwanka but no onya ibia hospital no onya doctor get make operation only to find out now blood it and it's yellow there maybe na store there maybe I will lock or maybe I will take walk rapia the thing you got to go block kwa congeal block kwa away use or people not know maybe go and it took up to 3 or 4 lives before we discover FML. Blood. Otherwise, at the right temperature, it can last. It can last that long. In a yourself na obodo ibo. Sometimes I harvest any tissue in the body, and they can actually last eternally. Let me use the word in quotes. Depending on storage. Depending on storage. So let's preservation. Let's talk about back home, our people here. What is the fate? Because a lot of people may have issues why you need the blood, and if situations like this, do happen, the hospitals or they in charge of Ichekwa blood. How well are they following up in trying to find out that in terms of the temperature that is right, Ichekwa this blood or other things to keep this blood safe in case of using? This is one of the aim of World Blood Donor Day. To call for action, to to the health authorities in making sure that all the equipment, all the resources required for blood, both the blood donation and blood preservation are all in place. Like Anna call for people to donate blood. They are not the facilities and readiness.
nwee everything in place. And the ifo ji wee dị mkpa bụ, for instance, the experience you just narrated. You can imagine how devastating it will be, even for you who has volunteered to give blood, voluntarily and unpaid. Arrives there at the facility ebe a ga-ewele nya bụ ọbala, ọ bụrụ na ife ndị a ga-eji wele nya bụ ọbala adịrọ. Ma ọ bụrụ na ikekwa na ife ndị a ga-eji wele nya bụ ọbala dị, mana ife a ga-eji preserve ya adịrọ. So a ga-enwe dedicated source power, power source, ga-make sure na that blood na-echekwala ya ọfụma, because ọ ga-abụ ife mwute na mmadụ donate nya bụ blood freely and it wasn't well preserved. Or where results or not there. Another area I want us to look at, based on this story that I just narrated. So, is it possible that now somebody needs the blood? Maybe an NNS not O positive, no a general bank with the blood, O positive, the person without checking that blood, rechecking that blood again. Kama mo this kwa fit it's nearly mado. If I need to if the same. He make sure na enwe safety na donate blood. Imo again na-ekwu maka screening. Akpatu maka na apart from screening for infectious diseases, you need to also match. There are so many groupings. Apart from nke A, B, O, nke anyị mamaki, enwe other groupings. And across mass to make sure na blood na onye na-enye ọbala na onye na-anala ọbala na ọbala fana aboga adịkọ. Okay, let's take this call compatible. Yeah, hello. 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 Yes, hello. Good morning. Please turn down the volume of your TV set, eh? No, we can't continue with this. It's too loud. Sorry, we can't continue with the call. It's held back, and then there's this instruction that we'll give before you call us to make sure that you turn up the volume on your TV set. Yes, I know. Achikoze O positive bo general donor. Ndị ọzọ ga donate kwa ọsọsọ anyị ga na donate. O positive bụ ka etisi kwe bụ general donor. Fa nwere ike inye onye ọbụla ọbala. Ọbala mmadụ niile na-anabata ọbala. So nke O positive ya ga-enye nwe onye B, nye onye C and a ga-enye onye ọbụla. Maka onwere the antigen against any of the other groups. Mana for onye A ga-enye nwu sọsọ onye A ma onye nwelu onye AB. Onye B ga-enye nkwa onye B ma onye nwelu AB. Mana AB na onwe ha bụrụzia recipient ịnanya ha ga-anatanwu from A, ha ga-anatanwu from B, and ha ga-anatanwu from O. Anyị ga-ana na anyị atrai ga ya gbani ga ya mekwusibe na anyị matata. Bọsọs anyị ga-anatakwa wee kwutọpụ. Daalụ Dr. Kedu your message, your last message to our people based on this celebration for 2022? A message m nwere inye ndị mmadụ bụ na onwero gift ị ga-enye mmadụ karịrị inye ya ọbara. And ọ bụrụkwa nke eji agba mgbele. No nke asị gị nnọọ n'obi pụta. Ndị anyị na-akpọ voluntary unpaid donors. Maka ndị a na-ensure na enwere data access na blood dị. Maka ịnanya ifu na etu ụbọchị si dị now. If isi ike dị. So many people with different disease conditions na abụ oge ụfọdụ o predispose people to ịnalụ nya bụ ọbala ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla fa chọrọ ịnalụ nya bụ ọbala na nya bụ ọbala dị. Daalụ. Daalụ. Anyị ekene gị. We looked at the topic ensuring quality and safety in blood transmission. Ama m na ebe ọbụla ị nọ na ịma na anyị metụrụ aka ọfụma. Ndị na-akpọzi anyị biko nụ anyị ga-ana mgbe ọzọ anyị ebidokwa. Ọnụ anyị na-anọle bụ Dr. Jane Ezonu. Dr. Jane Ezonu bụ public health consultant and a community medicine physician. Bụrụkwa the acting chairman Nigeria Medical Association Anambra State. Ekwu mgbe anyị na-ebido n'ọnụ nnukwu mmadụ and ikwa iso wee ghọta based on efe enugo n'ọnụ ya n'ụtụtụ a. Daalụ Dr. Jane. Daalụ, anyị na-ekene gị ọzọ. Daalụ. Ebere ka anyị jisi ike na
Nah, because I could say breakfast, okay? Hey, oh no, why not? But I think no jide go gi. Anya ge mechi bego. Dollar in there. Adimma afambu ijoma uche ai na-ekene ndị nyela anya aka n'ụtụtụ a ọkachasị onye nchịkọta anyị bụ Ife Unachukwu, ndị kamera, ndị ops directors, audio, unu ncha niile, you're wonderful people. Daalụ nọ ka ebe anyị fụ taa ka anyị fụkwa echi. No matter how strong, powerful, influential, independent, self-sufficient you think you are, you're going to need somebody to be of support to you one way or another. It's just interesting to know that God has put us all here together to be of help to each other. I remember a series of events in my past where people have really been of help to me at my downtimes. But one I would love to mention happened when I was in school back in Mina about 15 years ago. I had moved into a compound off campus, and shortly after that I got very close to a family, a Yoruba Muslim family called the Tijanis. Let me mention that I lost my dad when I was quite young, at a very tender age of 10. And my mom had to struggle to fend for my siblings and I, about 7 of us. So being in school, she just struggled to pay up my school fees, and that was it. So I was literally always broke and lacked food items. So the mother of the family, the Tijanis family, we call her Mama Halima, she had this small provision store where she sold things to, help her children. She had about 5 kids. I would go there like daily to pick things on credit so that I can survive. And Mama Halima never got tired, she never got angry. And then I would owe for months. But rather, most evenings, whenever she made dinner for her family, she would always save a portion for me. And this continued for like 3 years till I graduated in 2007. One other thing she did that really struck me was during my convocation, I drove down to Mina from Abuja with my fiance, and I called Mama Halima to inform her that I would pass by the house to say hi before proceeding to school. When I got there, I was shocked to see that she made food for about 15 to 20 people. Very low budget food, local rice, stew, ice fish. But I was shocked. The thought and the love behind that act got me all teary, and I just vowed I was going to pay it forward, because this woman has just been consistently of help to me whenever I needed it. Now fast forward today, besides playing a major role, seeing 2 of her sons through college at the tertiary level, I have been able to render assistance to a lot of people. Most of them I don't even know. I've been able to pay school fees, I've been able to provide shelter, provide food, and even pay hospital bills. And that's because I know I have been helped before in the past. Out of curiosity, I had checked the meaning of support, and Cambridge Dictionary has this to say that support is to agree with or to give encouragement to someone or something so that it can become better or so that it can succeed. Whenever we support anybody, or just trying to tell the person, I want to see you better than you are now. I want to see you rise up the heights. I want to see you win. I want to see you succeed in life. And you show forth for them every step of the way. But support goes beyond providing food, providing money and all. It's way beyond that. One key scripture for me in the Bible is in 2 Corinthians 1:4. Paraphrased, it says that God has always given us comfort whenever we are troubled, so that when we see other people who are in trouble, we are able to provide comfort for them in that place where I've been comforted. That has kept me going.
And I believe for each and every one of us, because we are here together to help one another, there is something in you that you can give to somebody that will help them become better, that will take them to their next level. Imagine Mama Halima wasn't there for me. What could have happened? Support is like a seed. You don't know how far it can go. Render support today. Reach out to people. Give back to community.